Assalamu alaikum. Hello everyone. Welcome again. Today's lesson, which is lesson number 6, is about making suggestions. How to make suggestions. أي كيفية تقديم اقتراحات باللغة الإنجليزية. So let's get started. قبل كل شيء سنقوم بتعريف مصطلح suggestions. And I will read this. To make suggestions means to offer an idea or plan for someone to think about, an idea or plan put forward for consideration. أي تقديم اقتراح أو اقتراحات يعني عرض فكرة أو خطة لشخص ما. قد تكون خطة أو فكرة مطروحة من خلالها تدعو شخص ما للنظر فيها put forward for consideration. والرد يكون سواء بالقبول أو الرفض accepting or refusing. Let's have a look at this example. I'm going to read it. You look tired. Why don't you go home and have some rest? هنا في هذا المثال المخاطب يقترح على زميلته الذهاب إلى المنزل وبالتالي عدم إنهاء ساعة العمل وأخذ قسط من الراحة. And here we have the structure to form phrases that express suggestions. ولتركيب جمل تعبر عن تقديم اقتراح يمكن استعمال هذه الصيغ من الجمل. So we can have let's plus verb into the infinitive صيغة المصدر. For example, let's eat, let's go, let's walk, let's revise, etc. Then we can have what about plus verb plus ing or how about plus verb plus ing. لا فرق بين what about and how about في هذه الحالة. Okay. ويستلزم إضافة ing عندما يكون لدينا what about or how about بالنسبة للفعل. or what about or how about plus noun أي اسم or noun phrase أو الجملة الاسمية. Then we can have shall we plus verb into the infinitive again صيغة المصدر. And the last one, why don't we plus verb into the infinitive. بالتأكيد هناك صيغ أخرى ولكن هذه الصيغ وهذه الأمثلة هي الأكثر تداولا في اللغة الإنجليزية بالنسبة لكيفية تقديم اقتراحات باللغة الإنجليزية. So let's have a look at these examples. لنرى بعض الأمثلة. سنقوم بأخذ جملة ووضعها في سياق تقديم اقتراح اعتمادا على صيغ الجمل التي رأينا منذ قليل. وسنبدأ بجملة watching a scary movie أي مشاهدة فيلم رعب. So we can have let's watch a scary movie. لدينا let's زائد فعل الذي هو watch etc. والجملة الاسمية scary movie. Second one, what about or how about plus verb زائد فعل plus ing. So لدينا what about or how about watching a scary movie. Or what about or how about plus noun phrase جملة اسمية. So we can have what about or how about a scary movie. The structure shall we plus verb into the infinitive. So we can have shall we watch a scary movie. والمثال الأخير why don't we plus verb to the infinitive. So we can have why don't we watch a scary movie. Okay, here is another example, the second one. We have eat out. Okay, we can say let's eat out. What about or how about eating out?
Shall we eat out? Why don't we eat out? في هذا المثال الثاني لما نستعمل صيغة what about, how about plus noun phrase زائد الجملة الاسمية، لأن لدينا الجملة الفعلية eat out. Okay, the third example, we have drinking some coffee. You can say let's drink some coffee. What about, how about drinking some coffee? We can say what about or how about some coffee. الجملة الاسمية some coffee. Shall we drink some coffee? And the last one is why don't we drink some coffee? نقطة بيانية للتذكير، في الكثير من الحالات لا يمكن استعمال صيغة what about or how about plus noun or noun phrase. نأخذ مثال جملة revising our lessons. We can say what about revising our lessons, but cannot say what about our lessons. هذه الجملة خاطئة من حيث المعنى. إذا ترجمنا الجملة الأولى what about revising our lessons يعني تعني لنراجع دروسنا، ولكن إذا حاولنا ترجمة what about our lessons سيكون لدينا ماذا عن دروسنا. فغياب الفعل revise يفقد الجملة المعنى المراد إيصاله. And we have the second example, second phrase, eating spaghetti. So we can have how about eating spaghetti? How about plus verb plus ing. And then we have how about spaghetti? الجملة how about spaghetti ليست جملة خاطئة، جملة صحيحة، ولكن المعنى ليس واضح. هل المخاطب يقصد شراء سباغيتي أو تحضير buy, eat, prepare or cook، أي شراء، تحضير، طبخ أو أكل. So من الأفضل استعمال صيغة how about or what about plus verb plus ing لضمان وضوح المعنى. Now we are going to do some listening. So we'll be listening to two dialogues. سنقوم بالاستماع إلى الحوار الأول والحوار الثاني، وسنحاول استخراج الجمل التي تدل على الاقتراحات. So let's get started. Folder 1, Unit 1. What shall we do? Exercise 1. I love horse riding. Look, guys, what shall we do? There's cycling, swimming, sailing. What about snowboarding? I quite like snowboarding. Yes, but snowboarding is a winter sport. Well, let's do something different. Rock climbing or canoeing? What do you think, Sarah? Oh, I hate canoeing, and I don't like the idea of rock climbing. It's really scary. It's not scary. It's great. I love it. No, let's have a game of tennis. I like playing tennis. Oh no, I hate tennis. There's too much running about and getting hot. I don't mind tennis, but we always play it at home. I play every Saturday with my sister. How about going horse riding? Yeah, brilliant. I love horse riding. في هذا النص الأول أو الحوار الأول لدينا 4 جمل تدل على اقتراحات. We have what about snowboarding? Let's do something different. Or climbing or canoeing. Let's have a game of tennis. And how about going horse riding? الآن سنقوم بالاستماع وقراءة النص الثاني، وسنحاول استخراج بعض الجمل التي تدل أو التي تعبر عن اقتراح. Folder 1, Unit 1.2. Exercise 1.
Why don't we play them? What a horrible day. What can we do with our guests today? Well, we've got some new board games. Why don't we play them? Boring. How about a treasure hunt? They're great fun. I'm not sure. No, I don't like treasure hunts because they're too much work. OK, what then? Our guests want to know what's happening on their last day at the camp. What shall we do? Why don't we watch a film in the TV room? That's a great idea, Jack. TV? Oh, no thank you. What about a quiz? Or why don't we take photos for the camp photo album? Brilliant idea. Well done, Jack. And now I think it's time for a nice cup of tea. Okay, the sentences that express suggestions are: why don't we play them? How about a treasure hunt? Why don't we watch a film? What about a quiz? Why don't we take photos? Now we move to the second part of the lesson. سننتقل إلى الجزء الثاني من الدرس. في هذه الصورة لدينا سيدة تقترح على زميلتها الذهاب إلى ماكدونالدز بعد انتهاء من العمل. So I'm going to read this. So she said, how about going to McDonald's after work? وهذا اقتراح قد يجاب بالقبول accepting أو بالرفض refusing. وفي هذا الدرس سنرى بعض الجمل التي يمكن استعمالها في كلتا الحالتين، أي accepting or refusing. So we start with accepting, means saying okay, saying yes. Okay. سأقوم بقراءة هذه الجمل مع الترجمة. So we can say that's a good or great idea، أي هذه فكرة جيدة أو رائعة. That sounds good or that sounds great، أي هذا يبدو جيد أو هذا يبدو رائع. Yes, with pleasure، أي نعم بكل سرور. Next is thanks، I would love to، أي نعم لقد أحببت الفكرة أو لقد أحببت الاقتراح. Yes, let's do it or yes, let's go for it، أي نعم هيا بنا. Why not، أي لما لا. Alright، when and where، أي حسنا متى وأين. That would be very nice، أي سيكون ذلك رائعا. What a wonderful suggestion، أي يا له من اقتراح رائع. I'm going to read this again very quickly. That's a good, great idea. It sounds good or great. Yes, with pleasure. Thanks, I would love to. Yes, let's do it. Or yes, let's go for it. Why not? All right. When and where? That would be very nice. What a wonderful suggestion. Now we move to phrases that express refusing. Means saying no. Okay, the first one is: if you don't mind, I would rather not. إذا كنت لا تمانع فأنا أفضل ألا. ويستلزم هنا تتم الجملة. هنا هذه الجملة باللغة الإنجليزية فهي جملة كاملة، ولكن بالعربية ترجمة العربية يستلزم إضافة فعل، فأنا أفضل ألا أذهب أو أوافق etc. That's a good idea but، أي هذه فكرة جيدة ولكن. I'm not sure، أي لست متأكد من استطاعتي القبول أو لا. Sorry، that's boring، let's do something else. آسف هذا ممل، لنفعل شيء آخر. It's a bad idea. What about، أي إنها فكرة سيئة. ماذا عن. What about، أي
تقوم بتقديم اقتراح آخر. I am afraid I can't. الترجمة الحرفية لهذه الجملة ستعطينا معنى آخر، أي أنا خائف لا أستطيع، ولكن المعنى المناسب هو أنا آسف لا أستطيع. No, I don't think so. أي لا أظن أنني سيكون باستطاعتي الموافقة. No, but thanks anyway. لا، ولكن شكرا على كل حال. Sorry I'm busy. آسف أنا مشغول. How about some other time. أي ماذا عن وقت آخر أو لاحق. I'm going to read this again and very quickly. If you don't mind, I would rather not. That's a good idea, but I'm not sure. Sorry, that's boring. Let's do something else. It's a bad idea. What about? I'm afraid I can't. No, I don't think so. No, but thanks anyway. Sorry, I'm busy. How about some other time? أتمنى أن يكون هذا الدرس واضح، وأتمنى أن يكون هذا الدرس المتواضع الجد متواضع نال إعجابكم وعمت فيه بعض الاستفادة. أتمنى. شكرا على متابعتكم، وفي أمان الله.